Right. So let's look at some past paper questions. I'm gonna take questions from part A, right? So this is from 2013 A-level applied paper, the first question. So first question says, මම මේකේ picture එක දාලා තියෙනවා, ඒක බලා ගන්න නැත්නම් පොත බලන්න. So මෙතනදී projectile එකක් තියෙනවා, it starts from O, it has a velocity u and angle pi by 3. So මෙයා කියනවා K horizontal displacement එකක් ගියාම එයාගේ vertical displacement එක h කියලා. K horizontal displacement එකේදී vertical displacement එක h. ඒක තියෙනවා කියලායි කියන්නේ. Show that this is true. මේ relationship එක true කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? particle එක මෙහෙම horizontally K යද්දී vertically h යන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන්ට යන time එකම තමයි මෙතෙන්ද vertical displacement එක යන time එක. time එකකින් මෙයා relate කරන්න ඕනේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කිරීම පට් ගාලා දාන්න තියෙන්නේ vertical and horizontal. ඒතර අනිවාර්යෙන් මේකේ components කඩාගෙන ඉන්න මෙතන කරන්න බැයි නම් වෙනම components කඩා ගන්න. මේ පැත්තට u cos pi by 3 උඩට u sin pi by 3. ඒතර cos pi by 3 means cos 60 means half. So this is equal to u by 2. u into half. මෙතන √3u by 2 ඔන්න ඔච්චරයි. ඔය ටික පාටස් ගාලා මතක තියාගන්න. මෙතන කරගන්න. ඒතර පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳ ගන්න ඉක්මනට ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ ගාන කියලා you get only 4.5 minutes. So is equal ut දැම්මහම k displacement එකක් යද්දි ඒකට අපි time එකක් t. u cos pi by 3. This is u into half. මෙතන 2 ගියර 2k over u equals t. So we get an equation for t. ඊළඟට උඩට දැම්මොත් එහෙම s equal ut plus half at squared උඩට දැම්මහම vertical displacement එක it should be h. එතකොට උඩට තියෙන්නේ √3 u by 2 t වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් 2k over u minus g by 2 2k over u square. right? දැන් බලන්න මම ගාන තියෙන විදිහට අදින්න. h මේ බලන්න. මොකක්ද තියෙන්නේ? h එකයි මේ කෑල්ල එක පැත්තකට ගෙනිලා තියෙන්නේ. මෙතන මොකද්ද? u to u කැපෙනවා, 2 to 2 කැපෙනවා, √3k ඉතුරු වෙනවා. So take this over to the other side. බලන්න හරි ලස්සනයි. √3k h plus මෙතන එනවා g 4k squared over 2 කියලා කියන්නේ 2k squared එකක් එනවා divide by u square. මට ගාන මේ බෝඩ් එකේ හදන්න ගිය විනාඩි 3ක් වගේ. හරි මේක හරි ලේසි ගානක්. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ගත්ත ක්‍රමේ තමයි බලන්න ඕනේ. k displacement එක ඇද්දි h ගිහිල්ලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. සමහර ගණන් තියෙනවා මෙතන wall එකක්. There's a wall and it should pass over the wall. Just pass over the wall. तर මෙතනදී මේ wall එක pass කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් k displacement එකක් යද්දි horizontally මෙයාගේ vertical displacement must be greater than h. Equal වෙන්නේ නැහැ එතන. Should not be equal to h at that point. It should be greater than h. එහෙම වුණොත් තමයි උඩින් යන්නේ. හරි. Equal වුණොත් එහෙම just pass. එහෙම ගෑවිලා touch වෙලා යනවා. නෝවා මතක තියාගන්න. So this is a question from 2014 A-level. It is also the first one from part A. බලන්න මම කලින් ගානේ කීප එකම නෙවෙයිද මේක අහලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදි කියන්නේ බලන්න u and pi by 4. කලින් එකේ u and pi by 3. Then now we have 45 degrees. බලන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම එන එකක් maximum range එකට යන එකක්ම තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදි කියනවා particle එක towards a vertical wall. This is a vertical wall. Wall එකක් තියෙනවා height a which is at horizontal distance 2a from O. Waliන් නම් 2a දුරකින් vertical wall එකක් තියෙනවා of height a. මේගොල්ලෝ කියන්නේ velocity එක මෙන්න මෙයාට වැඩි නම් අනිවාර්යෙන් මේ wall එක උඩින් යනවා කියලා projectile. අනිවාර්යෙන් යනවා. ඉතින් මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ අපිට ගන්න කියන්නේ 2a වලදී එයාගේ vertical displacement එක හොයන්න එයා a වලට වැඩි කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. ඒතර ඉනිකුල ටික ගන්න ඕනේ මෙතන. එතනින් ඉනිකුල ටික ගන්න. හරි. දැන් මම ගාන දාන්න. ඕගොල්ලොත් හදන්න බලන්න. Right. So this is how I'm going to tackle this.
2a horizontal වෙද්දී vertical displacement එක a වලට වැඩි කියලා පෙන්නනවා. එතකොට inequality එක වැඩි greater inequality එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. right. ඒතර අපි බලමු time එකකින් මේ දෙන්න connect කරන්න පුළුවන්. Horizontal displacement can be linked with the vertical displacement through time. Time එක. right. ඊට පස්සේ vertically up දාලා s කියලා ගන්නවා. මේ vertical displacement at that time is s කියලා මම ගන්නවා. හරි. දැන් මට පෙන්නන්න ඕනේ s should be greater than a කියලා. එච්චරයි. මේ time එකේදී s should be greater than a කියලා පෙන්වනම් හරි. ඒතර s වලට දැම්මා දාලා මට මෙතෙන්ට ආන්සර් ආවා. දැන් inequality එක දීලා තියෙන්නේ මෙතන ඉන්නේ. This is the inequality. To use this inequality I have to solve this for u. මම u substitute කරාම u squared දාවා. මම square root එක ගන්න නැතුව මෙයාව square කරලා ගත්තා. දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ this should be greater than මෙයා u වලට equal නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා must be greater than 4ga. u square කරාම මෙතන 4ga එනවා. 4ga. දැන් බලන්න මෙතනදී s මට හොයන්න පුළුවන්. එතකොට inequality එක solve කරාට පස්සේ මට s වලට එනවා ආන්සර් s should be greater than a. s should be greater than a කියන්නේ it will pass. So this is one method. There's another method. අනිත් method එක කොහොමද කරන්නේ? මෙතනදී මොගොල්ලෝ කියනවා මෙයා pass වෙනවයි කියලා. It will go over the wall කියලා ගත්තොත් එහෙම s should be මෙතනින් ගන්නවා inequality එක. s should be greater than a කියලා ගන්නවා. s should be greater than a. This is second method. If s should be greater than a එතකොට මෙයා ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත s greater than a නම් මෙයා a වලට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. This should be greater than a. එතකොට මෙතනින් solve කරලා u is greater than some inequality එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ inequality එක එනවා. එතකොට එතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් u මෙයාට වැඩි වෙන්න ඕනේ for this to go over the wall. Right. So this is from 2015 A-level part A applied paper and this is the second question. Right. Metan we have a tube, right? So tube is fixed. One end of the tube is fixed at O. Length of the tube is OA. O එක තමයි තියෙන්නේ. L එක දීලා තියෙනවා length of the tube, right? So මේ O කියන point එක is fixed at a height h from the ground. H is greater than L කියලා දීලා තියෙනවා. H is greater than A. It is given. හරිද? ඒතර ඔයාලට තේරෙනවා මෙයා මෙහෙම කැරකිලාවත් මේ පල්ලෙහා වදින්නේ නැහැ. ගොඩක් උඩින් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන මේ tube එකේ inclination of the tube is given as above the horizontal, making an angle pi by 3 with the downward vertical. Pi by 3 with the downward vertical. This is the vertical. Downward vertical. Vertical එකත් එක්ක මේක වෙන angle එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අන්න බලන්න. සාමාන්‍ය projectile දෙන angle නෙමෙයි. මෙතන vertical එකත් එක්ක. අන්න ඒතර you have to be careful here. right? ඒතර මොකද්ද මේක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා මෙයා මෙහෙම slide වෙනවලු roll වෙලා ඇවිල්ලා මෙතනින් eject වෙනවා. eject වෙලා ගිහිල්ලා වදිනවා horizontal කොහේ හරි දාන්න. So that is root 3L away from O. Horizontally away from O. Then O කියන point එක මේ point එකේ ඉඳන් මෙච්චර horizontal distance එක root 3L කියලා දීලා තියෙනවා. at a horizontal distance කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක point B. Point B. මේක point B එක. Horizontal distance. So that the speed of the particle at A මේක and speed of the particle at A. A වල speed එක v කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේක show that කියන්න තියෙන්නේ root gl and h is මෙන්න මේක. මේ h එක මේ height එක h is 3l by 2. That is what we have to show. හරි. දැන් බලන්න. මේක projectile ගාන. Projectile motion එක apply වෙන්නේ කොතනද? After it is released from the tube, it moves in projectile motion. From O to A, it moves in linear motion. අන්න බලන්න linear equations අවිල්ල තියෙනවා. දැක්කා නේද? මෙතන projectile දාලා හරියන්නේ නැහැ. Moves in linear equation. O to A, linear motion. මේක ක්ලික් වුණ නැත්නම් ගාන හදන්න බෑ. අමාරුයි. linear motion දාන්න. linear motion දාන්න මේක inclined plane එකක් විදිහට හිතන්න. particle on inclined plane. ඒතර inclined plane ආවන gravity එකේ
component එකක් කියන්නේ. දැන් මෙතන gravity එක vertical එකත් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ angle එක දන්නවනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. So gravity එක මෙන්න මෙහෙම mark කරගන්න. This is G. මෙන්න මේ acceleration එක තමයි ඕනේ pi/3. බලන්න angle එක යන. right. So we can get L is given. So v squared equal u squared plus 2as in this direction. Final v squared, that is what we need to know. U squared එක 0 වලින් එන්නේ plus 2 g cos pi by 3. මේ බලන්න angle එකත් එක්ක adjacent side එකට ගන්න cos pi by 3. Cos pi by 3 L. Cos pi by 3 is half. So v squared is gl. V must be root gl. And then plus or minus will not be considered because we know that it is positive in this direction. ඊට පස්සේ මොකක්ද? From A to B it moves as a projectile. The projectile motion it apply වෙන්නේ after it is released from A. A වලින් දැන් මෙතන යනකම් තමයි apply වෙන්නේ. එතකොට equations of motion දානවා නම් projectile motion එකට අදාළව ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ මෙතනින් මෙතෙන්ට. මේ හරිය අදාළ නැත. කිසිම දෙයක් ගන්න. It doesn't matter what happens here. Right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ h එක පෙන්නන නම් h පෙන්නන නම් y දැනගත්තාම හරි. right? y දැනගත්තාම හරි. මොකද y වලට මෙන්න මේ length එක add කරාම h එනවා. මේ length එක මොකද්ද? L cos 30. sorry L cos 60. L cos 60 plus y. y දැනගන්න ඕනේ. y දැනගන්න. y is the vertical displacement. Vertical displacement එක දැනගන්න මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? horizontal displacement එක දීලා තියෙනවා. මේ දුර දීලා තියෙනවා. එතකොට projectile එක apply වෙන්නේ මෙතින්ද මෙතෙන්ට. horizontally. එතකොට ඒ horizontal distance එක අපි √3l වලින් අඩු කරන්න ඕනේ L sin pi by 3. මෙන්න මේ length එක tube එකේ length එකේ component එක අපි අඩු කරන්න ඕනේ x වලට. එතකොට projectile motion එක A to B in projectile motion. ඔන්නෝක දැනගන්න. දැන් ඉගෙන ගන්න. Then x displacement is what? √3l minus L sin pi by 3. L sin pi by 3 means √3 by 2. එතන මෙතනදී answer එක එනවා √3l by 2 කියලා. හරි. එතකොට මෙතනින් අපිට time එක ගන්න පුළුවන්. x දන්නවා මෙයාගේ component එක මොකද්ද? component එක මෙන්න මේ component එක ගන්නවනේ. දැන් component එක v sin 60. අයි angle එක downward vertical එකත් එක්ක දීලා තියෙන්නේ v sin 60. So we can put s equal ut in this direction. S now displacement is √3l by 2. U is v sin 60. v sin 60 into t. එතකොට v කියන එක ගැන අපිට ආව √gl. This is √gl. Sin 60 is √3 by 2. මෙතන √3l by 2 වෙනවා. මේකට මේ කැප වෙනවා. T would be it should be √l over g. T is √l over g. So now we can apply this. අපි time එක දන්නවා. time එක දන්න හින්දා මේ vertical y displacement එක ගන්න පුළුවන්. So y should be s equal ut plus half at squared. පල්ලෙහාටම දානවා. පල්ලෙහාට දැම්මොත් අපිට කෙලින් y එනවා. vertical component v cos 30. v cos 30 කියන්නේ √gl half. √gl into half. t එක අපිට ආවා √l over g plus g by 2 l over g. g by 2 l over g. එතන මෙතන දිනනවා l මෙතන g කැපෙනවා l divided by 2 plus l divided by 2. This is l. Then this implies our h must be y plus l cos pi by 3. Cos pi by 3 can half, y can l plus l by 2 is 3l by 2.
දැන් මේක අර කලින් ගණන් දෙකටම වැඩිය ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. right? ඒතර ඇඩ්වාන්ස් questions කරාම ඔයගලන්ට idea එකක් එනවා කොහොමද මේව apply කරන්න ඕන කියලා. That's why we have to do this. right? බලන්න මේක බලන්න මේ ගාන කොච්චර වෙනස් කරලා තියෙනවද vertical downward vertical එකත් එක්ක angle එක දීලා තියෙනවා. මුලින්ම tube එක යන්නේ. So we have linear motion from O to A. From A to B projectile motion. Projectile motion එක ගනිද්දි එයාගේ x displacement එකයි y displacement එකයි හරියටම මෙයා point එක projection වලින් තමයි calculate කරන්න ගන්න. ඒවා මේක ඉගෙන ගන්න. කොච්චර දේවල් ටිකක් මේ ගාන ඉගෙන ගන්නවද? දැන් මේ වගේ ගණන් අපි part A course එකේ කරනවා. එතකොට මේවා හොඳට ඔලුවට ගන්න ඕනේ. Right, so this is another question from 2016 paper, part A applied. Now this is the third question. Make samanya particle. You have a staircase, you have a particle and that is projected horizontally. Make a horizontally project card. Make a particle up bag and the calculator and the put him pying and right? The horizontally, which means you don't have any vertical velocity here. Anyways, when you project something in air, it will go through a projectile motion, so it will take place. So the step sizes are given. Horizontally is 2a, vertically it's a. Vertically a, 2a, vertically a, 2a. U is given. U is 3 by 2 root GA. That is U. Show that the particle P will not hit the first step below A. This is where you start. First step below A is this is a step. This is the first step. Show that this particle will not hit the first step below A, right? And it will hit the second step below A, a horizontal distance 3A. Second step එක මෙයා වැටෙනවලු කොච්චර දුරකින්ද මෙන්න මේ දුරකින් 3A වලින් පෙන්නන්න තියෙනවා. Let's take this to be x, right? This distance x. तर මේ x එක 3a කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. तर මෙයා මුලින්ම तर මොකද වෙන්නේ? මේ ස්ටෙප් එකට මෙයා හිට් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ හිට් වෙන්න පුළුවන් මොනවාද? මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකම් මේ පාටිකල් එක මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට යනකම් මෙයා ෆස්ට් ස්ටෙප් එකට වදින්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්ද මෙතෙන්ට යනකම්ම වැදුන්නේ නැත්තම් if it didn't hit the first step until it goes from here to here, then it will never hit the first step, right? तर අපි මේ edge එකට යද්දි particle එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලුවනම් හරි. මීට කලින් වැදුන්නේ නැහැ. මේ මෙතනදී වැදුන්නේ නැත්තම් මීට කලින් කොහොමවත් වදින්න බෑ. So we have to use the extreme values. දැන් මෙතන පෙන්නන්න තියෙන්නේ horizontal displacement එක 2a at the vertical displacement is less than a. That's what you have to show. Suppose this is y, then we have to show that y is less than a. If y is less than a, it definitely will not hit the first step. So horizontally s equal ut, right? So 2a වලගමු 2a u කෙලින්ම u ම තමයි t. So we can take t to be 2a divided by 3 over 2 root ga. So what is time t? So a over g root මෙතන එනවා 4 by 3. ඔක තමයි time. මේ time එකේද අපි බලමු vertically කොච්චර ගිහිල්ලාද. So s equal ut plus half at square vertically downwards, y equal तर vertical component එක 0 plus half g t squared කියලා කියන්නේ මෙයා. එතකොට 16 divided by 9 a over g. 16 divided by 9 a over g. g කැපෙනවා. So we get what? 8 divided by 9. 8 divided by 9. Right? එතන මොකද්ද කියන්නේ? This is obviously less than a. Obviously less than a. So what does that mean? Particle will not hit first step. පළවෙනි step එක වදින්නේ නැහැ. right?
ඊළඟ second step එක වදිනවලු. වදින්නේ කොහෙද? මෙයාගේ වදිනවා නම් vertical displacement එක 2a. Here to here vertical displacement එක 2a. 2a වෙද්දි x කීයද හොයන්න. එතකොට 2a වල time එක වෙලා a time එකේදී x displacement එක හොයන්න. එතකොට මේක complete motion එක නෝ දැම්මොත් එමේ s equal ut plus half at squared. S displacement එක 2a වෙද්දි ut this is 0 plus half t squared g t squared. From here we can obtain t 4a by g 4a by g square. This is our t. So may I apply karot එහෙම s equal ut in this direction. S should be u is 3 by 2. 3 by 2 3 by 2 root GA. T is 4A over G. So root G කැපෙනවා මෙතනදී 2 කැපෙනවා. Finally answer is 3. Our x මෙතන අපි මාක් කරේ x කියලා නේ x කියලා දාන්න. පේනවනේ. මේ ගාන බැලුමට අමාරුයි. ඒ වුණාට එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මේක is nothing. දෙයක් නැහැ කියලා. හරි. මෙහෙම ගත්තාම කොහොමද? ඒතර ආයෙත් බලන්න ෆස්ට් ස්ටෙප් එක හිට් කරනවා කියන්නේ එක්ස්ට්‍රීම්. මෙතන මෙතෙන්ට යද්දි මෙයා හිට් කරන්න ඕනේ. එහෙම හිට් කරේ නැත්නම් එජ් එක වෙද්දි මෙයාගේ y displacement එක a වලට වැඩිය අඩුයි නම් it will never hit the first step. හැබැයි ගිහලා සෙකන්ඩ් එකේ වදිනවයි කියලා කියනවා. වදින්නේ කොච්චර දුරකින්ද කියලා. Right. So in 2017 we didn't have any questions in the part A, but we had a question in part B. Right? ලොකු ගානක් ඇවිල්ලා තිබ්බ ඒකත් ක්ලාස් එකේ කරා. Now we'll look at question from 2018 applied paper. This is second question. බලන්න projectile එකක් තියෙනවා. Angle එක alpha කියලා තියෙනවා. Alpha is between 0 and pi by 2. That means acute angle. මේ හැමදේම බලන්න ඕන detail. So it is given at an angle to the horizontal. Horizontal වලට තමයි angle එක තියෙන්නේ. So alpha is measured from the horizontal. Speed is given. U equal root 2gr. R is the range. Range කියලා දැන් මෙතන යන තියෙන range එක. Right? Horizontal range. ඒක දීලා තියෙනවා R is the horizontal range of the projectile on the ground. Show that the angle between two possible initial directions of projection is pi by 3. ඔයාලා දන්නවා if the range is less than the maximum range, you know that there are two possible directions at which you can project the particle such that it will go and hit this point. Two projection directions, right? දන්නේ හින්දා අපි alpha දාලා කොහොමද projection direction එක එන්නේ. So we have range. Right. So මේ ගානේ මම ගාන ඇන්ද. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Two directions ගන්න ඕනේ. එතකොට alpha වලට answers ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා alpha එකක් අනිත් the other angle should be 90 minus alpha. So if you find alpha, when you find alpha, then you can deduce the other angle. හරි. එතකොට angles දෙක අරගෙන difference එක ගන්න. එතකොට අපි කරන්නේ මෙයා horizontally r යද්දි vertical displacement 0, right? S equal ut plus half at square. මේක දැම්මම පස්සේ t වලට answers එනවා. මේ theory. This is theory. මම මේක අරන් පෙන්නලම තියෙනවා. එතකොට horizontally දැම්මහම S equal ut r එනවා. r u cos alpha 2u sin alpha over g. මෙහෙම ගත්තාම u squared sin 2 alpha over g. Right. So u කියන එක දීලා තියෙනවානේ root 2gr. දැම්මට පස්සේ මෙහෙම ආන්සරයක් එනවා. g වලින් මෙයා multiply කරාම rg, u is, so we have u squared, so this is 2gr sin 2 alpha, therefore sin 2 alpha is half. Sin 2 alpha half. So when is sin half? Sin is half when the angle is pi by 3. හරි මොකද alpha කියන එක කියන අනිවාර්යෙන් between 0 and pi by 2 කියලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි acute angle එකක් තමයි ගන්න. ඒතකොට එක angle එකයි එන්නේ. So 2 alpha must be pi by 3. මෙයා pi by 3 වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් පෙන්නනවා alpha කියන්නේ pi by 12 කියලා. So this is just one angle.
මේ එක ඇන්ගල් එකක් නම් අනිත් ඇන්ගල් එක කෙලින්ම තීරුවලින් ගන්න පුළුවන් pi by 2 minus alpha 1 කියලා. Pi by 2 minus alpha 1. So that is pi by 2 minus pi by 12. මේ 90 minus 90 කියන්නේ pi by 2. So we get 5 pi by 12. ඒක ගත්තට පස්සේ alpha 2 and alpha 1 වල difference එක ගත්තාම අපිට pi by 3 plus එකට එනවා. Right. Right, so this is a question from 2019 A-level part A, question number 2. මෙතන තියෙන්නේ particle is projected from point O on the horizontal floor with with velocity whose horizontal and vertical components are root GA and root 6GA. So here you can see that the projected velocity is not given and the angle is not given. Instead, you are given the components of the velocities. The particle just clears two vertical walls of heights A and B. Vertical walls දෙකක් තියෙනවා. Height A and B just clears. Just clears means it only touches the top of the walls, right? Just clears at a horizontal distance. So the distance between the two walls are given A. මෙතෙන්ද තියෙන displacement එකක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. Displacement එක given the displacement between A and B. A and B with the distance එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. So that the vertical component of the velocity of the particle when it passes the wall of height A is 2 root GA. Show further that B is 5A by 2. එතකොට මේ velocity එක V කියන එක්කෙනා V 2 root GA කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. vertical component එකමයි යහන්නේ. ඒතර මේ දෙක දුන්නාම අපි V angle ඕනේ නැහැ. component එකම තමයි ගාන හදාගන්නේ. මෙතෙන්ට යද්දී velocity එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ. එතන බලන්න you don't know the displacement here, right? But you know the displacement, vertical displacement is given. So vertical displacement එක දීලා තියෙනවා. එතන vertical displacement මේ component එක දන්නවා, vertical displacement එක දන්නවා, acceleration is g. So you can find v using v squared equal u squared plus 2as, right? So now v squared, u squared is 6GA now because this is u squared plus 2 minus g, displacement is A at that time. So v squared is 6GA minus 2GA, that is 4GA. V is therefore root 4GA. Root 4GA means 2 root GA. ඔන්න ගත්තා. හරි ලේසි පළවෙනි පාර්ට් එක. ඊළඟට අපිට ගන්න ඕනේ B කියන්නේ B is 5A by 2 කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. මේ height එක. මෙයා clear වෙනවනේ මේ point එකනුත් යනවා. හරි. දැන් අපිට මොනවද දීලා තියෙන්නේ? අපි V දන්නවා. right? V දන්නවා. අතර මේ distance එක එද්දී දැන් අපිට vertical distance ගන්න බෑනේ B හොයන්න ඕනේ. So we cannot use the vertical displacement. මොකද අනිත් date එක. date එක දීලා මෙතෙන්ට displacement එක A. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මේක horizontal displacement එක එන විදිහට projectile එක හදාගන්න. Now we can assume the projectile starts here. මෙතෙන් නම් projectile එක start කරොත් මේ ටික අමතක කරන්න. මෙතෙන් start කරොත් මේ A displacement එක යද්දි මෙයා කොච්චරක් දුර ගිහිල්ලාද? B minus A. ඔන්න ඔතනින් ගානේ. Right. So time එක දැනගන්න ඕනේ අපි. time එකකින් තමයි මේක relate කරන්න because horizontal displacement is related to the vertical displacement. ඒ දැන relate කරන්න always through time. So S equal ut දැම්මොත් එහෙම A u is always root GA into t. So that gives me t to be root A over g. ඔන්න ආව t එක. Then S equal ut plus half at squared upward. So what is the displacement when it reaches this point horizontally? The displacement should be b minus a. The vertical component of the velocity we just calculated. So you can see that this is why they are asking us to calculate this first. This is 2 root GA. So the time would be A over G, root A over G. This should be minus G by 2 A over G. Minus G by 2 A over G. So from here B, so B should be equal to A can be taken to the other side. Then root G cancels out. A. Here we have 2A
and here we have minus a by 2. So this is a by 2, 2a plus a by 2. So the answer is 5a by 2. This is from 2019 page. මම මේවා කතා කරද්දී ඔයගලන්ට මේ එක ටෙක්නික්ස් කොහොමද යන්නේ අපි මෙතනදී දැන් මොනවද equations of linear motions තමයි පාවිච්චි කරේ. එතකොට horizontal එකක් vertically relate කරනවා. horizontal and vertical relation එකක් ගන්න ඕන. එතන through time ගන්න ඕන. හරිද? මේක ඔළුවට ගන්න. Right, so this will be the last one. We'll look into 2020 A-level paper applied second questions. 2021 එකේ first paper එක තාම මට හම්බුන්නේ නැහැ. එහෙනම් one එක කරන්න. ඒතර මෙතනදී තියෙන්නේ බලන්න projection එකක් යනවා u වලට දීලා තියෙනවා. එතකොට a horizontal distance එකෙන් vertical wall එකක් තියෙනවා 3a by 4. It just clears the wall. Just clears means මෙතනදී touch වෙලා යනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ horizontal displacement a වලදී vertical displacement must be 3a by 4. Equation එක බලන්න. sec squared alpha minus 4 tan alpha plus 3 equals 0. Then path of a projection කියන මම theory part එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. path of projectile කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක එන්නේ එතනින්. එතනින් තමයි මේක එන්නේ. දැන් බලන්න alpha වලටයි මේකේ answer එක ගන්න කියලා තියෙනවා alpha වලට. එතකොට මෙතන දැන් horizontal එකයි vertical එකයි දෙකම දීලා තියෙනවා. කියන්නේ we have to link these two and I will show you how to get the answer. So මේ path of a projectile කියන එකකින් ආපු පළවෙනි ගාන මේ part A එකට. So in this direction s equal ut a should be u cos alpha. මේක ලියන්න. ඊට පස්සේ u cos alpha u is අපි අන්තිමට දාමු u වලට. So t is a over u cos alpha. T is a over u sec alpha. Anna sec alpha එකක් ආවා. Now I apply this to s equal ut plus half at squared upward. A at the 3a by 4 යන්න ඕනේ 3a by 4. This is u sin alpha. T එක එනවා a by u sec alpha minus g over 2 a by u sec squared alpha. ඔන්න ආව. sorry මේක square. right. එතකොට 3a by 4 u goes off then a මෙතන sin alpha 1 over cos alpha tan alpha. ඔන්න tan alpha එකක් ආව ගන්නට. හරි නේද බලන්න. මෙතන what do you get? Here we have g a squared sec squared alpha divided by 2 u squared දෙනවා. u squared කියන එක අපි ගන්න පුළුවන් root මේ 2ga කියලා ලියන්න පුළුවන්. 2ga ම දාන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න. මෙතනින් a එකක් ගියා. g ගියා. උඩ a එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ a ඔක්කොම ගියා. ඔක්කොම a ලා ගියා. මෙතන 4 එකක් තියෙනවා. 4 වලින් multiply කරාම මෙතන 3 එනවා. This would be 4 tan alpha minus sec squared alpha. මේ ටික ඔක්කොම එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ we get sec squared alpha minus 4 tan alpha plus 3 equals 0. ඔන්න show that එක. ඊළඟට මෙන්න මෙයත් හරි කියලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ alpha equal tan inverse of 2. දැන් බලන්න මෙතන මේක පාවිච්චි කරලා hence show that කියලා තියෙන්නේ. මේක තියෙන hence මෙයා පාවිච්චි කරලා මේක ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න පේනවනේ tan alpha මේක ගන්න නම් you should show that tan alpha equals 2 කියලා පෙන්නනවා. හරි. The tan alpha තියෙනවා මෙතන. හැබැයි sec squared alpha වලින් තියෙන I can rewrite this as 1 plus tan squared alpha. Right? So minus 4 tan alpha plus 3 equals 0. මෙයා ගත්තහම මොකද වෙන්නේ? Tan squared alpha minus 4 tan alpha plus 4 equals 0. So make a complete square එකක් වෙනවා. So we can get tan alpha minus 2
complete squared equals 0. तर මෙතනින් ගන්න පුළුවන් tan alpha equal to කියලා. Alpha is tan inverse of 2. බලන්න ලස්සට ගන්න. දැන් 2020 ගාන සාමාන්‍යයෙන් ලේසි අනිත් ඒවට වැඩිය සාපේක්ෂව 21 කොහොමද දන්නේ? ඒක ආවට පස්සේ බලමු.